We are very happy when we wake up in the morning and saw the news in Telegram. We laughing all our family. It was very happy. No feelings. It's just our job. We do our job, and we, of course, we have to do all our best to free our territory. Я відчуваю радість, і це дуже класно. І я вірю, що наступна перемога буде за нами. Це взагалі було чудово. Насправді, коли прокинулася, прочитала новин, я думала, що я, в принципі, думала, що має щось статися, тому що вчора був день народження Путіна, йому було 70 років, і, власне, я чекала подарунку від ЗСУ. І він трапився, правда, трошки з запізненням, але, ну, це життя, хай вибачає диктатор нас. We feel happy. That means that we soon win in this war, and we want that all Russian people go away from our country and don't coming back never.